Saya tak bagi jawapan lah. Okey. Jadi soalan satu lah saya beritahu lah. Okey, soalan satu rectifier bukan apa. Kata orang tu bila soalan satu itulah yang kata orang tu dia punya pembuka bicara lah ataupun apa dia punya introduction lah kan. So, kalau soalan satu tu boleh jawab so biasa mental student tu akan okay, so far so good. Kalau soalan pertama dia boleh jawab, dia akan jadi dia positif lah. Okay, soalan pertama dia boleh jawab, so soalan kedua, soalan tiga, soalan empat pun dia akan bertambah keyakinan lah. Okay, jadi for you to help you to visualize or to prepare for the final exam. Okay, so for question number 1, it's relate to rectifier, which is single phase rectifier. Ada share ke? Tak ada. Tak perlu share kot, tak ada kena-mena dengan slide pun. Kalau kita cuma nak tengok balik lah. Okay. Soalan satu adalah berkaitan dengan rectifier single phase. So single phase kita ada dua jenis. Half wave rectifier dan juga full wave rectifier. Half wave dan juga full wave rectifier. Dan kemudian nampak ke apa yang saya share ni? Nampak. So kita tahulah rectifier dia boleh sama ada uncontrolled ataupun control rectifier. Uncontrolled menggunakan diode, control menggunakan thyristor ataupun SCR. Jadi soalan satu ni, so it cover both both the half wave and also full wave rectifier. Half wave and also full wave rectifier, and it's like a design question lah. So you need to determine the parameter. So you are given the you are described the system. You are being described the system. Contohlah satu sistem whatever system lah, contohnya sistem charger ke apa kan. You are given the description for the charger system. So mungkin dia ada input, output requirement, repair requirement kan. So you are required to design you are required to design the rectifier such that it meet the system punya requirement. So you need to use both the half wave and also full wave rectifier. And surprisingly, so this one is only diode rectifier base. So kalau diode rectifier base maksudnya apa? Faris. Kalau diode rectifier base maksudnya gunakan apa? Control ke uncontrol? Control lah. Diode rectifier base, Subah, is it control or uncontrol? Uncontrolled. Uncontrolled rectifier, simple lah. Uncontrolled rectifier, full wave and also half wave rectifier. Dua-dua tu lah terlibat. Soalan design. So you prepare lah. So make sure you tengok dia punya design requirement dia. Lepas tu you kena tentukan parameter dia lah. So dia akan menggunakan formula-formula yang formula yang simple lah. Kalau tengok, kalau uncontrolled rectifier kan, dia punya requirement dia ataupun formula dia dia simple lah, dia tak ada firing angle dan sebagainya. Tapi biasanya kalau contoh lah, kalau contoh tadi kan kita kata kita gunakan gunakan rectifier untuk satu-satu sistem. Kita ada contoh tak macam mana example of system? Ada. So kita tahu rectifier dia ada operation of rectifier is depends on the load kan. Biasa kalau ada inductor dia akan smooth out the
current, kalau bila ada kapasitor macam ni, okay, dia akan smooth out the output voltage ripple. Okay, so okay, maybe you also need to, sebab bila you nak design sistem, contoh kat sini katakan contoh charger ke apa kan, okay, maybe it will involve okay, the requirement for the ripple punya limit. Okay, so that means you also need to design the filter. Biasanya kalau kalau litar kita, if the circuit is uncontrolled rectifier, okay, kalau uncontrolled rectifier, maknanya kita punya okay, the output voltage is a uncontrolled lah, maksudnya keluaran dia adalah constant, betul tak? Okay. Tak seperti it's not okay, kalau control rectifier we can control on the firing angle, betul? Okay, kalau kita gunakan control rectifier, we can control on the firing angle, kan? Kita control alpha, kan? Kalau itu kalau control rectifier gunakan LCR. Okay, tapi kalau gunakan uncontrolled rectifier, okay, saya ambil contoh macam ni. Okay. So kalau ambil contoh half wave rectifier. Okay, kalau kita okay, let's say okay, macam ni kan. Okay, let's say lah if the okay, what is the output voltage value? Okay, output voltage value kat sini dia dictate by VM, betul tak? Dia ditentukan oleh nilai VM. Okay, so katakanlah this VM is from utility single phase supply, okay, 240 volt. Okay, so 240 volt VRMS dia yang akan menentukan VM over pi, betul? Okay, tapi katakanlah, okay, so katakanlah we don't want to have we don't want to have VM equal to 240 times square root of 2. So macam mana nak buat macam tu kalau case macam tu? Nah, saya tanya pandangan awak semua. Macam mana kelas? Kita dah tengok tadi contoh half-wave rectifier. Okay, dia punya output voltage adalah VM bahagi dengan pi. Tu kalau katakanlah kebetulan load kita memang nak pakai VM. Okay, memang nak magnitude dia katakan VM tu 240. Katakan tu RMS darab dengan punca 2 dapatlah VM. So katakanlah kalau saya nak instead of 240 I just want to let's say the load is only 100 VRMS. 100 VRMS dia punya peak value 100 VRMS. So what to do? What to do, Aina? Oh, Aina. Macam nak buat? Kalau supply kat awak kat sini, katakan VM awak 240. So kat sini V out dapatlah 240 bagi dengan pi. Tapi kalau V out nak katakan 100, okay, VM awak sama dengan 100 divided by pi, macam mana awak nak buat, Aina? How do you want to do? Kalau nak gunakan diode. Aina, jawablah Aina. Transformer? Taklah transformer. Kalau awak tak transformer, kat sini kalau katakan selepas utility punya supply, so in between ni you letak transformer, you can step up and step down the utility yang input ni lah, input kepada rectifier tu. So macam tu lah. Okay, tapi yelah, mana kalau you letak transformer, dia cuma boleh ubah sekali je lah. Contoh sebelum ni katakan awak punya VM, okay, VM awak katakan daripada utility, okay, 240 divide times square root of 2. Okay, tapi kat load awak tak nak VM yang tu. Okay, mungkin awak nak 100, okay, 110 VRMS. So maybe okay, you step down from 240 to 100, okay, 200 kepada 100 lah. So you determine lah the ratio of the transformer. So barulah you punya output voltage dapatlah 0.318 darab dengan 100 VRMS tu. Macam tu. Okay, tapi macam tu lah. Tapi kalau kita menggunakan, okay, let's say we are using control rectifier. Mana control rectifier? Contoh.
Kalau gunakan control rectifier